Writing. Mariana nunca imaginó que una simple phrase dicha en voz baja cambiaría su vida para siempre. A sus 28 años, trabajaba como limpiadora en uno de los edificios empresariales más importantes de la ciudad. Todas las mañanas llegaba antes del amanecer y recorría pasillos silenciosos con su carrito de limpieza. Mientras otros ocupaban oficinas elegantes y tomaban decisiones millonarias, ella limpiaba escritorios, vaciaba papeleras y dejaba todo impecable para el día siguiente. No era el trabajo de sus sueños, pero era un trabajo honrado. Y en ese momento, lo único que le importaba era mantener a su madre, quien llevaba meses luchando contra una enfermedad que consumía poco a poco sus fuerzas. Las cuentas médicas aumentaban cada semana. El alquiler estaba atrasado, y aún así, Mariana jamás se permitía rendirse. Aquella tarde estaba limpiando una sala de reuniones en el último piso cuando sonó su teléfono. Era su hermana Laura. ¿Estás lista para mañana?, preguntó. Mariana cerró los ojos. No empieces, por favor. Toda la familia estará en la fiesta de compromiso de Sofía. Lo sé. Y todos volverán a preguntar por qué sigues soltera. Mariana soltó un suspiro cansado. Porque estoy soltera. Lo sé, pero ellos no lo entienden. Nunca lo han entendido. Laura guardó silencio unos segundos. Necesitas llevar a alguien. ¿De dónde voy a sacar un novio en menos de 24 horas? Invéntalo. No puedo hacer eso. Entonces prepárate para escuchar las mismas críticas de siempre. La llamada terminó. Mariana dejó el teléfono sobre la mesa y continuó limpiando. Después de unos segundos sonrió con tristeza. Necesito un novio para mañana, murmuró para sí misma. No sabía que alguien acababa de escucharla. Al otro lado de la puerta estaba Alejandro Montes. El dueño del edificio, un hombre que aparecía constantemente en revistas de negocios y listas de multimillonarios. Había regresado para recoger unos documentos olvidados cuando asuco accidentalmente la conversación. Normalmente no habría prestado atención, pero algo en aquella voz le hizo detenerse. Tal vez la sinceridad, tal vez el cansancio, o tal vez la forma en que intentó bromear sobre algo que claramente le dolía. Aquella noche, mientras cenaba solo en su enorme penthouse, no pudo evitar pensar en ella. Era extraño. Dirigía empresas valoradas en miles de millones. Tomaba decisiones complejas todos los días. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza a la joven limpiadora que deseaba encontrar un novio para una fiesta familiar. A la mañana siguiente llegó más temprano de lo habitual. Encontró a Mariana limpiando el vestíbulo principal. Buenos días. Ella levantó la vista sorprendida. Buenos días, señor Montes. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, realmente necesita un novio para mañana. Mariana sintió que el rostro se le incendiaba. Asuco eso, sin querer. ¡Qué vergüenza! Alejandro sonrió. No debería avergonzarse. Creme, si debería. Tan importante es esa reunión familiar. Mariana apoyó la escoba. Mi familia piensa que una mujer que no está casada es un fracaso. Llevo años escuchando comentarios, comparaciones, consejos que nunca pedí. Entiendo. Y sinceramente estoy cansada. Alejandro permaneció pensativo. Luego dijo algo que ni él mismo había planeado. Puedo ayudarla. ¿Cómo? Puedo acompañarla. Mariana parpadeó varias veces. Acompañarme. Como su novio. La escoba casi se le cayó de las manos. ¿Está bromeando? No. Usted es multimillonario. Eso no me impide caminar ni hablar. Mariana soltó una risa involuntaria. Esto es una locura. Probablemente. ¿Y por qué haría algo así? Alejandro observó unos segundos el suelo. Porque estoy cansado de la gente que me sonríe por mi dinero. Usted es una de las pocas personas que nunca me ha pedido nada. Por primera vez Mariana vio algo diferente en sus ojos. Soledad. Una soledad enorme escondida detrás del éxito. Después de mucho insistir, aceptó. Al día siguiente Alejandro llegó al pequeño apartamento donde vivían Mariana y su madre. Lavaba ropa sencilla para no llamar demasiado la atención. Cuando la madre abrió la puerta, quedó sorprendida. Este es el famoso Alejandro.
Mariana casi se atraganto. Mamá, la mujer sonrió. Es mucho más atractivo de lo que imaginaba. Alejandro soltó una carcajada. Durante el trayecto hacia la celebración hablaron de muchas cosas. Mariana descubrió que Alejandro no era arrogante ni presumida. Era inteligente, amable y sorprendentemente divertido. Él, por su parte, descubrió que Mariana tenía una fortaleza extraordinaria. Nunca se quejaba, nunca culpaba a nadie por sus problemas. Simplemente seguía adelante. Cuando llegaron a la fiesta, las conversaciones se detuvieron. Toda la familia observó a Alejandro. Nadie podía creer que aquel hombre elegante y seguro fuera el novio de Mariana. La tía Clara casi dejó salir su copa. ¿Él es tu novio? Sí, respondió Mariana. ¿Desde cuándo? Desde hace unos meses. Alejandro tomó su mano con naturalidad. Mucho gusto. Durante toda la tarde respondió preguntas, sonrió y conversó con todos. Pero nunca se alejó demasiado de Mariana. Y eso hizo que ella se sintiera protegida. Por primera vez en años no tuvo que defenderse de comentarios incómodos. Por primera vez simplemente disfrutó de estar con su familia. Al final de la noche ocurrió algo inesperado. La madre de Mariana comenzó a sentirse mal. Su respiración se volvió irregular. Su rostro perdió color. El pánico se apoderó de todos. Alejandro reaccionó de inmediato. Le llevó al hospital en su propio vehículo. Durante horas permaneció junto a Mariana en la sala de espera. Los médicos finalmente salieron con noticias preocupantes. La enfermedad había avanzado más rápido de lo esperado. Necesitaba un tratamiento urgente y costoso. Cuando escuchó la cifra, Mariana sintió que el mundo se derrumbaba. No tenía manera de conseguir tanto dinero. Ni siquiera reuniendo todos sus ahorros. Salió al pasillo y comenzó a llorar. Alejandro la encontró allí. ¿Qué dijeron? No puedo pagarlo. Encontraremos una solución. No existe ninguna solución. Si existe, no entiendes. Es imposible. Alejandro observó las lágrimas corriendo por sus mejillas. Y tomó una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente habló directamente con el hospital. Cubrió cada gasto, cada medicamento, cada procedimiento, cada consulta, sin decirle una sola palabra. Cuando Mariana descubrió lo que había hecho, fue directamente a buscarlo. Entró en su oficina con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? Alejandro levantó la mirada. ¿Por qué? Pagaste todo. Tu madre necesita ayuda. Es demasiado dinero. Para mí no. Pero para mí sí. Alejandro guardó silencio. Luego sonrió ligeramente. Entonces consideralo un préstamo de la vida. No puedo aceptar esto. Ya lo aceptaste. Alejandro, escúchame. Ella se quedó inmóvil. He pasado años rodeado de personas que solo se acercan por interés. Tú eres diferente. Ayudas a todos incluso cuando apenas tienes para ti misma. Mariana sintió un nudo en la garganta. No tenías que hacerlo. Lo sé. Entonces ¿por qué lo hiciste? Alejandro tardó unos segundos en responder. ¿Por qué me importas? Aquellas palabras quedaron suspendidas entre ambos. Y por primera vez Mariana comprendió que aquello ya no era una simple actuación. Las semanas siguientes se vieron constantemente. Al principio eran cafés, luego almuerzos, después largas caminatas. Las conversaciones se hicieron más profundas, más personales, más sinceras. Alejandro le habló de la presión de dirigir un imperio empresarial, de la muerte de su padre, de las personas que lo habían traído. Mariana le habló de sus miedos, de sus sueños, de las noches en las que había llorado pensando que jamás podría darle una vida mejor a su madre. Poco a poco dejaron de fingir, porque ya no era necesario. Lo que sentían era real. Una noche Alejandro la invitó a la terraza de uno de sus edificios. La ciudad brillaba bajo miles de luces. El viento movía suavemente el cabello de Mariana. Es hermoso, susurró. Sí, ella sonrió. Gracias por todo. No tienes que agradecerme. Claro que sí. Alejandro respiró profundamente. Su corazón latía con fuerza. Más fuerte que durante cualquier negociación empresarial. ¿Recuerdas cuando dijiste que necesitabas un novio para mañana?
Mariana soltó una pequeña risa. Como olvidarlo. Bueno, yo necesito algo también. ¿Qué cosa? Necesito una novia para toda la vida. Los ojos de Mariana se abrieron. El tiempo pareció detenerse. Alejandro, no me importa cuánto dinero tengas. No me importa dónde trabajes. No me importa lo que pienses nadie. Solo sé que cada día contigo es mejor que el anterior. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Mariana. ¿Hablas en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Ella sonrió mientras lloraba. Entonces tengo una confusión. ¿Cuál? Yo también me enamoré de ti. Alejandro la abrazó con fuerza. Y por primera vez en muchos años sintió que estaba exactamente donde debía estar. Meses después, durante una nueva reunión familiar, todos observaban a Mariana de manera diferente. Pero ya no importaba, no porque estuviera junto a un multimillonario, sino porque finalmente era feliz. La mujer que una vez creyó que estaba sola había encontrado amor, esperanza y una nueva oportunidad para vivir. Y todo comenzó con una frase pronunciada en una oficina vacía. Una frase que parecía una simple broma. Necesito un novio para mañana. Lo que Mariana nunca imaginó fue que el destino estaba escuchando cada palabra.